Hello students, welcome to UMA. In the session நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா example problems from probability chapter, right? So let me read the question now. First example, a coin is tossed 1,000 times with the following frequencies: head 455, tail 545. Compute the probability for the event. ஸோ ஒரு காயின் வந்துட்டு 1000 டைம்ஸ் டாஸ் பண்றாங்க. தென் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீக்குவன்சிஸ்க்கான ப்ராபபிலிட்டியை நம்மள கம்ப்யூட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்க ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படிங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது, நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். இட் இஸ் ஜஸ்ட் த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். நமக்கு எவ்வளோ டைம்ஸ் வந்து ஹெட் கிடைச்சது அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ரீக்குவன்சிஸ். ஸோ 1000 டைம்ஸ் அவங்க டாஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு 455 டைம்ஸ் ஹெட் கிடைக்குது அண்ட் 545 டைம்ஸ் வந்து டெய்ல் கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ இங்க ரெண்டு ஈவெண்ட் இருக்கு. நான் ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டையும் E1 and E2 கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். ஃபைன். So let me write down the formula for probability. Formula நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். So E1 அப்படிங்கிற ஈவெண்ட்டுக்கான ப்ராபபிலிட்டி எழுதுறேன். E1 அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஃபார் ஹெட் ஐ வில் கீப் அண்ட் E2ங்கிறது வந்துட்டு ஃபார் டெய்ல். ஓகே, ஸோ E1க்கான ப்ராபபிலிட்டி என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் head comes up denominatorல என்ன வரும்னா total number of tosses, right? பாத்தீங்கன்னா number of head வந்துட்டு நமக்கு 455. okay, so P of E1 would be 455. number of times head comes up, நமக்கு எத்தனை முறை head கிடைக்குது, to the total number of tosses. total number of tosses பாத்தீங்கன்னா 1000. இத just இது ஒரு simple calculation தான். இதை calculate பண்ணீங்கன்னா you will get 0.455. ஓகே, ஸோ ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கான ப்ராபபிலிட்டியை நம்ம கம்ப்யூட் பண்ணிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட் வந்துட்டு நான் P of E2 கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் tail comes up to the total number of tosses. இதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டெய்ல் நமக்கு எத்தனை டைம் கிடைக்குது, இட் கம்ஸ் ஃபார் 545, ரைட்? ஸோ 545 over 1000. ஸோ P of E2 பார்த்தீங்கன்னா you will get 0.545, ரைட்? இப்போ டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி வேணும் அப்படின்னா நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும். ஸோ டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி would be 0.455 plus 0.545, that would be equal to 1. okay, so what we did is we just calculated the probability for head and probability for tail when we toss a coin for 1000 times. okay, that's it. It's a very simple problem. Now we'll go to the next problem. Yeah, so example 2 is 2 coins are tossed simultaneously 500 times and we get 2 heads 105 times, 1 head 275 times, no head 120 times. Find the probability for the occurrence of each of these event. ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இங்க வந்து 2 காயின்ஸ் டாஸ் பண்றாங்க அண்ட் 2 காயின்ஸுமே எவ்வளோ டைம்ஸ் டாஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 500 டைம்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டாசஸ் எழுதிடலாம். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டாசஸ் இஸ் it is just 500 times. fine. ஸோ இப்போ 2 காயினை டாஸ் பண்ணும்போது ஒரு காயின்ல ஹெட் கிடைக்கலாம், காயின் 1 காயின் 2 அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன். செகண்ட் காயின்ல எனக்கு டெய்ல் கிடைக்கலாம், ரைட்? இல்லைன்னா இந்த காயின்லயும் ஹெட் கிடைக்கலாம், இந்த காயின்லயும் ஹெட் கிடைக்கலாம். இல்லைன்னா இந்த காயின்ல டெய்ல் கிடைக்கலாம், இந்த காயின்ல ஹெட் கிடைக்கலாம். இல்லைன்னா எனக்கு 2 காயின்ஸ்லயுமே டெய்ல் கூட கிடைக்கலாம். ஃபைன். ஸோ இப்போ
டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டாசஸ் நமக்கு தெரியும். இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதுல 2 ஹெட்ஸ் வந்துட்டு 105 டைம்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ இங்க டோட்டலா நமக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா 3 ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு. நான் ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டையும் E1 E2 E3ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ 2 ஹெட்ஸ் இந்த இந்த ஈவெண்ட்டை நான் E1 கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன், இந்த ஈவெண்ட்டை E2ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன், ரைட், இந்த ஈவெண்ட்டை E3ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, சோ இதை நான் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சோ ஈவன் பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 ஹெட்ஸ், இதுல பாத்தீங்கன்னா 2 ஹெட் எனக்கு இருக்கு. ஃபைன், இது வந்து உங்களுக்கு டோட்டலா 105 டைம்ஸ் கிடைக்குது. So what is the probability to get 2 heads அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா P of E1 is, அதாவது probability to get 2 heads, right, is number of times two heads comes up comes up to total number of tosses. Fine. இப்போ பாத்தீங்கன்னா P of E1 would be 105 over 500. ஏன்னா total number of tosses 500 நமக்கு தெரியும், ரைட். இப்போ P of E2 பாத்தீங்க அப்படின்னா 1 head, ஒரு ஹெட் வந்துட்டு 275 டைம்ஸ் கிடைக்குது. ஓகே, ஒரு ஹெட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கு, இங்க ஒரே ஒரு ஹெட் தான் கிடைச்சிருக்கு, அண்ட் இங்க இருக்கு, ரைட். உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு காயின்லயுமே ஆல்டர்னேட்டிவா ஹெட் அண்ட் டெய்ல் கிடைக்கலாம். ஓகே, சோ அந்த ஈவெண்ட்டை என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா E2ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி டு கெட் 1 ஹெட். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் one head comes up to total number of tosses. Right, இப்போ பாத்தீங்கன்னா 1 head comes up is 275 times. Okay, so 275 over 500. ஃபைன். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நோ ஹெட்ஸ், அதாவது அதுல ஹெட்டே இருக்கக்கூடாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ரெண்டுமே டெய்லா இருக்கணும். ஃபைன், ஸோ அப்போ ப்ராபபிலிட்டி டு கெட் நோ ஹெட் ஆர் ப்ராபபிலிட்டி டு கெட் டூ டெய்ல்ஸ். ஓகே, ஸோ அதை வந்து நான் E3ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன், ரைட். ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா எப்படி எழுதலாம்னா நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் no head comes up to total number of tosses. Right, so P of E3 would be 120 over 500. ஃபைன். இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா வெரி ஈஸி டு கால்குலேட். இது எல்லாமே சின்ன நியூமெரிக்கல் கால்குலேஷன் தான். ஸோ இதோட வேல்யூ என்னன்னா 0.21, இதோட வேல்யூ வந்துட்டு 0.55, இதோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் 0.24. வெரி ஈஸி டு கால்குலேட். ஃபைன். ஸோ ரெண்டு காயின் நம்ம டாஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஹெட்டோ இல்லை ஒரு டெய்லோ இல்லை ஒரு ஹெட் ரெண்டு டெய்ல் கிடைக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டிஸை நம்ம இப்படிதான் கால்குலேட் பண்ணணும். ஃபைன், யா. இப்போ வந்து what we do is we'll go to next problem. Yeah, so your example 3 is a die is thrown 1000 times with the frequencies for the outcomes 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as given in the following table. Find the probability for getting each outcome. So இங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு dice 1000 times throw பண்றாங்க, right? So total number of times a die is thrown is 1000.
ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேபிள்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவுட்கம், அதாவது நம்ம ஒரு டையை த்ரோ பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும் 1 2 3 4 5 6 இதுல ஏதாவது ஒரு நம்பர் தான் நமக்கு கிடைக்க போகுது. ஸோ நம்ம 1 வந்துட்டு அவங்களுக்கு 179 டைம்ஸ் கிடைக்குது. அதே மாதிரி நம்ம 2 வந்துட்டு 150 டைம்ஸ் கிடைக்குது. நம்ம 3 வந்துட்டு 157 டைம்ஸ் கிடைக்குது. சிமிலர் டு தட் 4 5 6 we get 149 டைம்ஸ், 175 டைம்ஸ், 190 டைம்ஸ், ரைட்? ஸோ இப்போ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, ஒவ்வொரு அவுட்கம்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன, அதாவது ஒரு டையை த்ரோ பண்ணும்போது 1000 டைம்ஸ் த்ரோ பண்ணும்போது அதுல 1 கிடைக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்னன்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ண போறோம். அதே மாதிரி 2 3 4 5 6 எல்லாத்துக்கும் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட்டை வந்து ஈவன் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். இங்க டோட்டலா 6 ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈவன் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன், ரைட்? இதை எப்படி எழுதலாம்னா, நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் one turns up to total number of times her die is thrown. நான் இதை வந்து 1000 அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் because it's this total number of times வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டோம், right? Sorry, I made a small mistake. It is die, not dice. Fine. Yeah. Okay. So இப்போ number of times 1 turns up பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து 179 over 1000. Okay. So இதை சிம்பிளா எப்படி எழுதலாம்னா 0.179. So similar to that, we have to calculate for each outcome. அதாவது இதே மாதிரி நம்ம 2 3 4 5 6 எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து calculate பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ 2 வந்துட்டு 2 கிடைக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டியை நான் அந்த ஈவெண்ட் என்னன்னு எடுத்துக்கிறேன்னா E2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ P of E2 equal to number of times turns up over 1000. ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 நம்மளுக்கு எத்தனை முறை கிடைக்குதுன்னா இட் கம்ஸ் ஃபார் 150 டைம்ஸ், ரைட்? ஸோ 150 over 1000. ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா 0.150, ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா P of E3, அதாவது 3 ஒரு டையை வந்துட்டு நான் திரும்ப திரும்ப அதை ரிப்பீட் பண்றேன் ஜஸ்ட் ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, 1000 டைம்ஸ் த்ரோ பண்ணும்போது 3 கிடைக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் த்ரீ டர்ன்ஸ் அப் total number of tosses, அதாவது சாரி total number of throws like 1000. okay, so 3 பாத்தீங்க அப்படின்னா 157 over 1000, ரைட்? ஸோ இதை வந்து 0.157 எழுதலாம். ஸோ இங்க வந்துட்டு நான் ஜஸ்ட் 4 5 6க்கு ஈவெண்ட் மட்டும் எழுதுறேன். ஃபார்முலா இதே மாதிரி யூ கேன் ரைட். ஓகே, நீங்களே எழுதிக்கலாம். நம்பர் ஆஃப் டைம் 4 comes up, 5 comes up, 6 turns up. ஓகே, 6 turns up. ஓகே, ஸோ P of E4 would be equal to 4. You see here 4 comes up for turns up for 149 times. So I can simply write it for 0.149. எப்படின்னா 149 over 1000 அப்படின்னு எழுதிருப்பேன், அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ அதுல இருந்து நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும். ஓகே, சிமிலர் டு தட் P of E5 would be 0.175. So P of E6 would be 0.190. ஓகே, ஸோ ஃபைனலா நீங்க இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டியோட வேல்யூ வந்துட்டு 1. ஓகே, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டியோட வேல்யூ எப்பவுமே 1 தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வில் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Yeah, so example 4, let me read the question first. On one page of a telephone directory, there were 200 telephone numbers. The frequency distribution of their unit place digit is, for example, in the number 25828573, the unit place digit is 3. ஓகே, ஸோ ஒரு டெலிஃபோன் டைரக்டரியில 200 டெலிஃபோன் நம்பர்ஸ் இருக்கு. ஒரு பேஜ் ஜஸ்ட் நமக்கு தெரியும் அந்த புக் எப்பவுமே பெருசா இருக்கும். அதை எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல ஒரு 200 டெலிஃபோன் நம்பர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு பேஜ்ல. ஸோ அதுல டெலிஃபோன் நம்பர்ஸ் வந்து இப்படிதான் இருக்கும். அதாவது இட் இஸ் ஓல்ட் டைம்ஸ். ஓகே, ஸோ லேண்ட்லைன் நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபைன். ஸோ இப்போ இதுல வந்துட்டு
அந்த யூனிட் டிஜிட் வந்துட்டு 3. இந்த நம்பர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா லெட் மீ ரைட் த நம்பர் ஹியர் 25828573. ஸோ இந்த நம்பர்ல யூனிட் டிஜிட் பாத்தீங்க அப்படின்னா 3. ஃபைன். ஸோ the question is இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நம்பர்ஸ்லயும் ஒவ்வொரு யூனிட் டிஜிட் இருக்கும் இல்லையா, 4 5 6 among 1 to 9 டிஃப்ரெண்ட் யூனிட் டிஜிட்ஸ் இருக்கும். ரைட். ஸோ டேபிள்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 0 அப்படிங்கிற டிஜிட் வந்துட்டு 22 நம்பர்ஸ்ல இருக்கு. அதாவது அந்த 200 நம்பர்ஸ்ல இந்த யூனிட் டிஜிட் வந்துட்டு 0வா 22 நம்பர்ஸ்க்கு இருக்கு. ரைட். 1 26 நம்பர்ஸ்க்கு இருக்கு. இந்த யூனிட் டிஜிட் வந்து 1 26 நம்பர்ஸ்க்கு இருக்கு. அதே மாதிரி 2 22 நம்பர்ஸ்க்கு இருக்கு. சிமிலர் டு த 3 4 5 6 7 8 9. ஓகே. ஸோ கொஸ்டின் என்ன இப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வித்தவுட் லுக்கிங் அட் த பேஜ் த பென்சில் இஸ் பிளேஸ்ட் ஆன் ஒன் ஆஃப் தீஸ் நம்பர்ஸ். த நம்பர் இஸ் சூசன் அட் ரேண்டம். ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் த டிஜிட் இன் இட்ஸ் யூனிட் பிளேஸ் இஸ் 6. ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, நம்ம அந்த பேஜை பார்க்காம நம்ம ஐஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பென்சில் எடுத்துட்டு போய் வச்சோம் அப்படின்னா அது ஏதாவது ஒரு நம்பர் மேலதான் போய் பிளேஸ் ஆகும் இல்லையா. சோ அப்படி பிளேஸ் ஆகும்போது அந்த நம்பரோட யூனிட் பிளேஸ் வந்து 6ஆ இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே. சோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா 6 அப்படிங்கிற டிஜிட் வந்துட்டு 14 நம்பர்ஸ்க்கு இருக்கு. அந்த 200 நம்பர்ஸ்ல 14 நம்பர்ஸ்க்கு வந்துட்டு 6 வந்து யூனிட் டிஜிட்டா இருக்கு. அதாவது இந்த 3ங்கிற பிளேஸ்ல 6 இருக்கும். ஓகே. சோ கண்டிப்பா 6ஆ இருந்தது அப்படின்னா அதுல அது வந்து இந்த 14 நம்பர்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு நம்பரா தான் இருக்கும். ஓகே. சோ இந்த ஈவெண்ட்டுக்கான ப்ராபபிலிட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா P of E, ரைட். சோ numbers which has which has 6 as a unit digit to denominatorல பாத்தீங்கன்னா total numbers on telephone directory page. Okay. Total telephone numbers. ஸோ இதுல டோட்டல் டெலிஃபோன் நம்பர்ஸ் வந்து 200. டோட்டலா நம்ம கிட்ட 200 டெலிஃபோன் நம்பர்ஸ் இருக்கு. அதுல 14 நம்பர்ஸ் வந்துட்டு 6 அப்படிங்கிற நம்பர் வந்துட்டு யூனிட் டிஜிட்டா இருக்கு. ரைட். ஸோ இந்த ப்ராபபிலிட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா 14/200. ஃபைன். ஸோ இந்த 14ல ஏதாவது ஒரு நம்பரா தான் நம்ம சூஸ் பண்ண அந்த நம்பர் இருக்க முடியும். ஃபைன். நவ் இட்ஸ் வெரி ஈஸி. இதை கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் 0.07. Okay, so in the questionல பாத்தீங்கன்னா we had only one question. நம்ம இப்போ next question போலாம். Right? Yeah. So the record of a weather station shows that out of past 250 consecutive days, its weather forecast were correct 175 times. What is the probability that on a given day it was correct? Second question பாத்தீங்கன்னா what is the probability that it was not correct on the given day? So total number of days பாத்தீங்க அப்படின்னா total number of days அவங்க எவ்வளோ நாள் வந்து அப்சர்வ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is 250 days. It is 250. ஓகே. ஸோ அதுல அந்த 250 டேஸ் அவங்க அப்சர்வ் பண்ணதுல அந்த ஸ்டடி வந்துட்டு கரெக்டா 175 டைம்ஸ்க்கு இருக்கு. 175 டைம்ஸ் இட் இஸ் ரைட். அதாவது 175 டேஸ் வந்துட்டு அவங்க கரெக்டா ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒருவேளை வெயில் அதிகமா இருக்குன்னு சொன்னா அன்னைக்கு வெயில் இருக்கும், இல்ல மழை அதிகமா இருக்குன்னு சொன்னா அன்னைக்கு மழை இருக்கும். ஸோ ஒரு 175 டைம்ஸ் வந்துட்டு அவங்க கரெக்டா ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ எவ்வளோ அப்போ கொஸ்டின் என்னன்னா வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் ஆன் அ கிவன் டே இட் வாஸ் கரெக்ட். ரைட். ஸோ அதை நான் E1 வச்சுக்கிறேன். இந்த ஈவெண்ட் E1 கன்சிடர் பண்றேன். Similar to that, in the event E2 consider பண்றேன். So P of E1 is 175. Okay. Number of days. Sorry. Number of days where the prediction was correct. Okay. Over 250. Right. So E2 calculate பண்ணறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணனும்னா
இதுல இருந்து அதாவது கரெக்ட்ல இருந்து we have to subtract அதாவது சாரி 250ல இருந்து we have to subtract 175 because கரெக்டா இருக்கிற டேவை சப்ட்ராக்ட் பண்ணாதான் கரெக்டா இல்லாத டே நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, so for the event E2 I have to subtract 175 from 250. ரைட், ஸோ இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா you will get 75. ஓகே, ஸோ probability P of E2 அதாவது probability for not being correct, okay, would be 75 over 200. okay, so இது பாத்தீங்க அப்படின்னா this is for correct prediction, this is for wrong prediction, right? So that's it. Remaining problems we'll see in next session. Okay, thank you.